okutandika ekkolero mu bitundu eby'Ekkalamojja. Wano tuludde nga tugula ekyo ekirungo kye bayita kirinka eri 80% ya cement. Tuludde nga tukigula bweru nga tuspendinga miliyoni 7 za dola nga minisita bw'ababuulidde buli mwaka. Kati ebyo byonna bigenda kukoma omwaka ogujja omwezi ogw'omusanvu nga tutandise kufulumya oyo kirinka akola cement. Batandika mwezi gujja ebyo byonna tusiima President Museveni nga bwe twabimusaba last year yabituwadde dda. Minisita ow'ebyamasanyalaze n'ebyobugagga by'omu ttaka Honorable Ruth Nankabirwa akakasizza okuteeka omukono ku ndagaano eno. Nsayinize license ey'okubiri ennene okukkiriza bamusigansimbi okusima amayinja eyo Moroto, amayinja agagenda okuyamba okola cement wano mu Uganda. Waliwo ekirungo kye twetaaga mu cement nga kibadde kigulibwa okuva e Kenya era nga Uganda ebadde esaasaanya miliyoni 7 olwa dola mu kugula ekirungo ekyo kye bayita clinker okukiyingiza mu Uganda okusobola okukola cement. Naye kati Uganda era ddala zaabu Katonda yagiwa nti bye twetaaga byonna gye biri mu ttaka naye tubadde tetunakozesa mukisa ogwo okulaba nti tubisima era ntusobola okubikozesa. Tusuubira ttani 6 buli lunaku, ttani 6. N'olwekyo kagenda tukolera ddala bulungi kubanga cement factories nyingi ezijja okwetaaga ekirungo kino. Minisita ategeezezza ng'abantu abawangalira mu bitundu eby'Ekkalamojja nga bwe bagenda okufunamu ennyo mu nteekateeka eno. Wabweku tewabula kolonderera. Bajja kuba ne bye batunda, abalala bajja kuba nga bakola nga ba drivers, abalala bajja kuba nga baskaris, abalala bajja kuba bye batunda, abalala ekyo emirimu bwe gityo gijja kufunika mangu nnyo naye tujja openinga bannayuganda bonna tekikuganda kuba Kabaale nga geologist ogenda kukola nabo ne bakuwa omulimu mu factory eri Moroto kubanga oba okwolifayinga. Omutaputa abadde akyusiza omwami amanyikiddwa nga Tang Shenghui okuva mu ggwanga erya China ategeezezza nga bwe bali abeetegefu ennyo okutwala omulimu guno mu maaso. From now, everything will move very fast, and we promise that the commissioning will be on schedule, like next July. Thank you. 最后，希望这个项目建设，这个建成呢，能带动当地的。 Kale mbutale vate bwe tuvaako eruddeyo ne tweyongerayo kaakati oluvannyuma lwa gavumenti okuvaayo neyanjulira paalamenti ebbago ery'okugatta ebitongole byayo eby'enjawulo. Olunaku olwaleero akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku by'obulimi ssaako n'obulunzi akatandikiddewo n'okusisinkana abakungu okuva minisitule eno ate okusobola okulaba bwe batema empenda. Bano balaze obweraliikirivu bwabwe eri ekitongole naddala eky'emmwanyi nti kigenda kutaataaganyizibwa naddala mu nzirukanya ey'emirimu. Samula Hanifa abadde eruddeyo era bino byasobodde okutuleetera. Obukiiko bwa paalamenti bulina ssabbiiti emu yokka okwekenneenya ebbago ly'okugatta ebitongole bya gavumenti era nga butandikiddewo n'okusisinkana ministries ezigenda okukosebwa. Akakiiko k'ebyobulimi kasisinkanya abakulu okuva mu ministry ya agriculture era ng'ebitongole 6 okuli eky'emmwanyi, ekya ppamba n'ebirala bye bimu ku ebyo ebigenda okugattibwa. First concern is why these 6? Why are these the 6 that have been rationalized? Why? Because MAIF has very many agencies, many other agencies. It has NARO, for example, the National Agricultural Research Organization, which has very many sub-agencies within it. I think how many are they? The various specialists. Zadis and specialities. How many are they? 9 specialities for each of the major crops. Wabula bano babadde tebazze na biwandiiko bikakasa kakiiko kano ku butya bwe bagenda okutuukiriza akaweefube ono nga tebataataaganyizza nkola ya bitongole bino. No, kabineti yakikwatako n'ekiyisa ogwokubiri 2021
nga ndowooza tweteekateeka okujja okulayira naye n'okutuusa ne kaakati tukyagenda bwe tutyo naye ensonga erimu eri nti tumanyi obunafu okukeerebwa obutaweereza obujuvu abantu ekiri ku ministry kakati naffe tuba tugamba nti mutulage kiki ekyaleeta ddala kiki ekyaleeta ensalamu eno nga tewali kiwandiiko kyonna nti gavumenti yakiteekako kinoonyereze ate kiveeyo ne recommendations tukiraba tugamba nti okay tuyinza okuba nga twafuna internal research etegeeza nti bwe tuba tubitutte eno tugenda kukola mu bulungi bwakyo bwe tuti ne tusanga nga tewali ddala kituvuga nti sayansi yakyo eri bweti wabula okugamba nti a decision was taken and adopted in a cabinet so ne tugamba nti nedda tuludde nga tulaba ekitongole ekisaasaanya amasanyalazi bwe bakizaayo nekitaweebwa masanyalazi nekitaweebwa sente tubasaba obukakafu kwe basinziira okutugamba nti batwala ebitongole nga UCDA eky'emmwanyi batwala ekitongole ng'ekya NADS batwala ekitongole eky'amata tubabuuza bakola yebiwandiiko banoonyereza kubanga ensi kati mu Africa ezisinga okutunda emmwanyi n'okulima emmwanyi emu kuzo ye Ethiopia bagezaako okukola nga kino kye tukola kakati bano kye batugamba okukola nti ekitongole bakize mu ministry ne bifa ne birema era ne bazaawo ekitongole ekyo kakati ate tulaba bano batutambuza olugendo lwe lumu nga bwe batutambuza ku lwa UCB ne batunda UCB ate kakati bagyetaaga tugezaako okubategeeza nti ekitongole kino nga ekya UCDA eky'emmwanyi ekitongole ng'ekya NADS okusinziira ku mirimu gye wakoze ekyo ekitongole ffe tebannatumatiza nti tukijjewo era tubasabye ebiwandiiko tebabituwadde ministry tulaba enkola yaayo gye bakola emirimu yakusooba ate bino ebyokutunda emmwanyi katale k'ensi yonna weetaaga kubanga ebintu bisengeke bulungi. Okusinziira ku babaka tebawakanya kaweefube wa gavumenti okukendeeza ensaasaanya y'ensimbi naye balina obweraliikirivu nti Ministry of Agriculture terina busobozi buddukanya bitongole ebimu okugeza eky'emmwanyi ate nga kye kisinga okuyingiza ensimbi mu ggwanga. The projects that the ministry is having currently, it's being hijacked by other ministries. We lost irrigation to water. Now as a committee, we are trying our best to bring it back. What challenges did those people saw in our ministry that made them to snatch our project away? Ministry of Local Government, the interconnectivity project, local government took it away from us. These were the little ones we have, but it's being taken away. Now, if we also bring all this under the ministry, won't we be feeding other ministries? Mawulire Agafa Mu Byobusuubuzi tukyagenda maaso n'okutuusa ku alipoota ate ey'olunaku lwaleero nga bwetambulira kati ne bwetweyongerayo abakulembeze okuva mu bitongole ebyayinsuwa eby'enjawulo wano mu ggwanga olunaku lwaleero basinkanye okusobola okuba ttooki ku ngeri ki gye bakozeemu naddala mu kulaakulanya ebyenfuna eby'eggwanga. Bano babadde bakulembeddwamu ekitongole ekibatwala ekya Insurance Regulatory Authority. Emboozi eno nayo tugirina era katukikuwa. Ekitongole ekitwala yinsuwa zonna mu ggwanga ekya Insurance Regulatory Authority olunaku olwaleero kikubye ttooki ku ntambula y'omwaka gwa 2023 na butya 2024 bwetambudde. Bano bannyonnyodde nti kumpi ebitundu 45 ku buli 100 ebya premium byasasulwa. Mu lutuula luno bannyini makampuni ga yinsuwa bangi balwetabyemu okwongera okutunuulira butya kampuni za yinsuwa bwe zikoze eri ebyenfuna by'eggwanga omwaka gwe tukubye emabega na butya bwe zigenda okukola mu mwaka gwa 2024. 5 zokka zikoze premium oba ziwandiise business esukka ebitundu 6 ku 100. Ate amakampuni 10 agali wansi agasembayo wansi gakola ebitundu 17 ku 100. Ekyo kitegeeza nti amakampani gane 10 agali wansi ne begabeera geegasse nga buli kimu kisigadde nga bwe kiri gabeera gagenda kukola business ya bitundu 17 ku buli 10. Ono ayongedde n'annyonnyola ku nsonga y'olutuula ne paalamenti naddala akakiiko ak'ebyobulamu ku nsonga za yinsuwa ey'obubenje. Nnyini ku lunaku olwokubiri twafuna olutuula
ne Parliament olukiiko oba komiti eya health ne twongera okubannyonnyola kiki sente eza motor third party kyezikola era ne twongera n'okubalaga nti insurance esasula abantu abo ababeera bafunye obubenje. Ebintu bingi ebyetaaga okwongera okutereeza n'etteeka lyetaaga okwongera okutereezaamu. Tulinda gavumenti ng'eyita mu ministry eya finance etteeka okulitwala mu cabinet n'okulitwala mu parliament lisobole okwongera okulungamizibwa tubeere n'etteeka eriri ku mulembe. Ebintu bingi bye batunuulidde naddala omwaka guno 2024 omuli yinsuwa y'ebyobulimi ey'okutambuza ebyamaguzi wamu n'ensonga endala nnyingi. 2024 tumusuubira nti agenda kukulaakulana ku bitundu ebisukka ku 15 ku buli 100 olw'okubanga tulaba nti n'oluwa ebintu bingi ebigenda okubeerawo mu 2024 ate ebitabaddeewo mu 2023 nga sente zibagenda okuteeka ez'amaanyi naddala mu mafuta pipeline n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Tusuubira nti National Health Insurance Scheme egenda kubanga etandika, marine oba nsuwa ey'okutambuza ebyamaguzi egenda kubanga etandika, n'ebintu ebirala bingi n'agriculture insurance kugenda kweyongera okugenda mu bantu, bigenda kwongera okulaba nti nno sente za insurance zeyongeddeko. Micro insurance kyekimu ku bye tugenda okwongera okwetegereza mu 2024 kubanga micro insurance oba insurance eno ey'omuwejjere oba ey'omuntu owa bulijjo nkulu nnyo kubanga eyo yegendera ddala mpaka mu byalo. Omuntu abatunda mu butale eyo gye bagula insurance eyo abantu aba bulijjo omuntu atandika eyo insurance gyagula. Tulabye tiwabaddewo okuddirira mu micro insurance ate ng'ekyo kituwadde okweraliikirira era tugenda kukola olutuula nga n'abakulu abo abatunda micro insurance batubuulire obuzibu babusiŋŋaanawa era nga ffe abatunuulira insurance industry tuyinza kubayamba tutya okulaba nga ekitundu ekyo tukiteekamu amaanyi. Tufulumizza amateeka agaluŋŋamya entunda ya micro insurance era n'amakampani engeri gye gagenda okukolamu bizinensi yaago. Bannayuganda bangi baavayo ne bategeeza nga bwe baali baagala nnyo okuteeka obulamu bwabwe wamu ne zi bizinensi mu yinsuwa naye nga beemulugunya ku nsonga nnyingi ze basuubiriza okugonjoola omwaka guno 2024. Kale ate bakyeyongera mu maaso kakati olunaku olwaleero omukulembeze w'eggwanga lyattu His Excellency Yoweri Kaguta Museveni asisinkanye abakulembeze aba gavumenti ez'ebitundu ababadde ekyankwanzi gye bamaze ebbanga nga bali mu kutendekebwa. Bano abutereevu Ssaabaminisita asinziddeeyo n'ategeeza Pulezidenti nti ensimbi eziteekebwa mu pulojekiti ez'enjawulo naddala eza gavumenti omuli ssente nga ez'enguudo, ssente ezigenda okukola ku nkulaakulana y'abantu nti bakanda zirinda naye nga ebiseera ebisinga tezikubwako kya mulubaale. Samuel Kirimunda atusobodde tukuŋŋaanyiriza emboozi eno era bw'ati bw'akitegeezezza. Abakulembeze okuva mu disitulikiti ez'enjawulo mu ggwanga bamaze ebbanga nga basomesa okubeera n'embalirira ennungi ssaako n'obuteenyigira mu bukenuzi n'obulyake olwo eggwanga lisobole okukulaakulana. Ssaabaminisita asinzidde ekyankwanzi n'ategeeza Pulezidenti nga abakulembeze abamu bwe beesuulirayo gwa naggamba ekintu ekyongedde enguzi mu ggwanga nga ne ssente ezimu tebazimanyiiko n'abasaba okubeera abalambulukufu mu nsonga z'embalirira kubanga ssente empitirivu ezifuluma okukola pulojekiti ez'enjawulo wabula ne zitatuuka. Lack of knowledge among the leaders about the funds for projects implemented directly by the ministries in the districts and those allocated to the districts to any delivery, including money provided for road maintenance. The councillors are saying sometimes they don't know how much has been sent and they sometimes don't know the scope of work. But this has come up clearly and I believe from here going forward ebyo tebikyabeera okubanga bano gafuuse majeego ga ku ttaka. Your Excellency, therefore, the major objective of this training has been to orient the leaders on their roles and responsibilities
equip them with knowledge and skills to effectively supervise and monitor the implementation of government programs and projects in their respective areas. Your Excellency, like I've already told you, I officially came here and opened the training workshop on 12th February and delivered my presentation titled The Role of Local Leaders in the Implementation of Government Projects. And I believe I delivered my message clearly. Saba Minister ayongedde n'alopera President ng'ekibba ettaka ebunyoro bwe kyeyongedde era nga waliwo private surveyor abaagaba ebyapa ebibiri ku ttaka, ekintu ekyongedde nkaayana mu lukuŋŋaana lw'abakulembeze olututte ebbanga lwa wiiki bbiri weddu ekyankwanzi lwa kuyamba okulembera abantu mu bitundu eby'enjawulo nga tewali kubulankanya nsimbi. Ettaka naddala by'Ebugangayizi, Buyaga ne Kakumiro, Bugangayizi ne Buyaga ne Buyanja, tukizudde nti private surveyors be basinze okuleeta ekizibu mu by'ettaka. Bali very exorbitant, bateeka ebyapa ku ttaka already liriko ekyapa, and so conflicts. So tujja kulaba bwe tuweereza paper n'abakoba twateeseza tukuleetere paper olabe engeri gye tuyinza okusalira ba private surveyors amagezi oba engeri gye tusobola okikolamu okulaba nga abantu bano abatuleetedde conflicts okusinga tubakolako. Ye President Museveni abakubirizza okubunyisa enkulaakulana nga bakozesa programs za gavumenti okusobola okuyamba abantu okwejja mu bwavu olwo basobole okuyamba disitulikiti ez'enjawulo okukulaakulana. Bwe mukwata bingi enguudo biki kubanga ebyo si kyekizibu, kubanga temulabye obujulizi bwa ono meya w'Ekyenkwanzi abagambye nti eno Kyenkwanzi kati bali bulungi, banenyingiza akatawuni ako akali okumpi buli lunaku kasindika emitwalo 20 eya lita z'amata, simene bayingiza milioni 8 buli lunaku bwagambye 800 million per day, per month. Songa tekulitama ku road ejja wano. Kale katugende mu kanyomero kaffe ate akobadde okimanyi akawungezi kale tulabe ate ekyanjawulo ki kibatuleetedde. Olunaku olwaleero essira tulitadde nnyo ku ngeri ki gye basima ekyobugagga ekimanyiddwa nga uranium. Ekyuma kino kyolaba munda kiteekebwamu ekyobugagga kino ekimanyiddwa nga uranium era nga kirina obusobozi obukuba ebbugumu mu maka agawalira ddala 10 okumala omwaka mulamba mu nsi ezirimu obunyogovu. Okusobola okufuna ekyobugagga kino ekimanyiddwa nga uranium, bano bafuna ekifo kye bamusuubiramu ne basima mita 5 wansi mu ttaka okugeza nga boolaba ekirombe kino ekisangibwa mu mambuka g'ekibuga ekimanyiddwa nga Ssesikyawa. Ekirombe kino kye kikyasinze okusima uranium mu nsi yonna. Ekyobugagga kino kisangibwa wansi eyo mwe miwaatwa egiyitamu amazzi. Okusobola okusima obulungi, bano bakozesa ebika by'ebyuma eby'enjawulo. Ebyuma bino birina ekikula eky'enjawulo ebikiyamba okukuba enjazi ez'amaanyi wansi mu ttaka. Wabeerawo n'omuntu atuula ku kyuma kino ng'akozesa remote mu mitendera egy'enjawulo. Uranium kye kimu ku kyobugagga ekisinga naddala mu mawanga ga Africa era nga kireetedde abazungu bangi nnyo okugettanira okusobola okuba nga basobola okwefunira ku kyobugagga kino ekigambibwa nti kikozesebwa mu bintu bingi ng'ebyokulwanyisa wamu n'ebintu ebirala bingi nnyo.
ezise ku ssaawa emu ku lunaku olwaleero tukiriza amawulire agafa mu byobusuubuzi tufuumuzeemuko katono ate bwe tunadda tukyalina emboozi endala nnyingi eyakutovaawo. Smart 24, driving business. Luxury redefined at Seasan Hotel as you indulge in the splendor of elegant living fit for the royalty that you are. Step into comfort, pampering and blissful customer-centric service as you select from our range of comfy exquisite living quarters furnished to meet with your royal preference. Surrounded by scenic beauty, our tropical setting allows you to escape the glamorous ordeal of city life. Our ambient green gardens will guide you to a place of revitalizing rest. The 3-star restaurant caters to your palate, serving your choice menu ranging from exotic cuisines to local delicacies. Our chefs will serve you full-course meals for a truly out-of-this-world culinary experience. Our fully stocked bar to whet your throat, from renowned global brand whisks, brandies, gins, beers and wines to our locally celebrated beverages, you will not lack for any brewage. It's an all-new experience in the East at Seasan Hotel. So visit today at plot 15 to 19 Spire Road, Ginger, or contact us on +256 751 719 960 and +256 785 354 614 for reservations. Seasan Hotels, luxury redefined. Freddy! Fred Dollar, my boss, CEO Inojo, the general of generals, the conqueror of conquerors, the first and the final, the sky above the skies, the promised land, the terms and the conditions, the international king crocodile, the source of the Nile. I don't have money today. Just take a polite loan of 200k to stock my shop. The signs and symptoms of success. The bank commander, not the bank teller. Why hassle for a loan when you've got MTN Momo? We're so tingy. Use the Momo app or dial *165*5# for all quick loans. Choose from the different loan options from our partners and get one that works for you. Together, we're unstoppable. Linear level and we upgrade you. If you're on GOTV Value, then upgrade to GOTV Plus to watch GOTV Max. On GOTV Plus already, upgrade to GOTV Max to enjoy GOTV Super. And if you're on GOTV Max, upgrade to GOTV Super to enjoy the best of the best on GOTV Super Plus at no extra cost. Step up your entertainment today. GOTV Uganda. Love it. Bulu magic is my joy. Ono bulu magic wange. Ayo Talaba kumabala atukuza nonyirira okirako Taisa bubi fabriki chona chechiri chigwa lwa bulu magic is my choice. Ono bulu magic ye wange. And the bulu magic is my choice. Hey, ono bulu magic ye wange. Smart 24, driving business.
Kale buterevu kulisaayo mu kuwummulako okwebale kubanga okyatambula naffe ku Smart 24 TV amawulire agafa mu byobusuubuzi. Kakati nno bwe tweyongerayo ebyenfuna ba Africa balaze nti biserebye ebitundu 3.2 ku 100 mu mwaka ogw'ebyenkulaakulana ogwa 2023. Bino nno bivuddemu alipoota ekulumiziddwa Banka ya Africa y'ebyenkulaakulana emanyiddwa nga African Development Bank. Ebyenfuna bya Africa byasereba okuva ku bitundu 3.2 ku buli 100 okuva ku bitundu 4 n'akatundu kamu ku buli 100 mu mwaka gwa 2022. Banka ya Africa y'ebyenkulaakulana bw'etyo bw'egambye. Alipoota efulumiziddwa African Development Bank egamba nti nawookerawo ekirwadde kya COVID-19 n'olutalo lwa Russia ne Ukraine byaviirako entalo z'ebyobufuzi n'okugwa kw'ebyenfuna bya China. Number one is that Africa's growth continues to remain resilient. So for anyone looking for a growth pole for the world in the coming decades, Africa is the place to look. And I say this because despite all the shocks that have affected the continent, from COVID-19, from Russia's war in Ukraine, from high inflationary impacts, pass-through inflationary impacts that we've had, because of the macroeconomic policy reforms that countries have implemented, fiscal consolidation policies, and other prudent monetary policies that has happened in this continent, we've been able to absorb the shocks and we're continuing to grow. But again, the other takeaway is that even though we are growing, we have consistently grown above the global average, the growth rates are not sufficient enough to pull millions of Africans out of poverty. So extreme poverty is still deepening on the continent because population growth is outpacing that growth rate that we have. So what our models are showing us is that for Africa to be able to alleviate poverty in Africa, in African countries, we need a growth rate of 7 to 10% of GDP growth sustained consistently over 40 years. Muwendo gwenkomeredde gwali ebitundu 3.2 buli 100. Banka ya African Development Bank gwe yalabira ewala mu mwezi ogw'Omusenene. Era nga yasazeeko okuteebereza ku bitundu by'amasekati ga Africa wamu n'amambuka wakati w'ekkewa ly'amafuta mu Equatorial Guinea n'oluvannyuma olw'amataba agaakosa Libya. Mu kunoonyereza kwa banka kulaga nti okukosebwa okungi n'ekyekango kya kawumpuli Africa gwe yayitamu okuva mu 2020 byaziyiza enkulaakulana. Okusinziira ku banka, amawanga 15 ng'otaddeko Ethiopia eri mu kusasula amabanja gaayo ag'ebweru yalinnya ebitundu 5 ku buli 100 omwaka oguwedde wakati mu butyabaga Africa bwe badde yitamu. Amawanga gano omulimu Ivory Coast, Democratic Republic of Congo, Mauritius ne Ethiopia. Era nga banka eraze enkulaakulana y'omuggundu mu mwaka gwa 2024 mu Africa yonna ng'oggyako amasekati ne maserengeta ga Africa agongedde okusiba ekira ku bitundu 2.2 ku buli 100 ogeraageranya n'ebuvanjuba ku bitundu 5.7 ku buli 100. Naggwano mu byenfuna eyakuteekateeka okulonda omwaka guno esuubira okukula akatundu kamu ku buli 100. Okusinziira ku banka, omwaka oguwedde yalaga nti South Africa yali mu kasoobo k'ebyenfuna mu maserengeta. Kevin Chika akulira ebyenfuna yagambye nti ke kaseera Africa egolokoke ekenze ku mabanja. Already you have about 23 African countries that are either in high risk of debt distress or at risk of debt distress. And we have seen a number of countries who defaulted already on the continent. So we really need to engage in terms of fiscal consolidation to try and address those risks. And how do we address it? The recommendations we made in the report, one of which is boosting domestic revenue mobilization, boosting your capacity in public financial management so that you use the resources you get prudently and you are able to generate growth and improve the debt productivity, debt growth relationship, and not debt relationship. And in many countries, you find that you have debt relationship when you borrow short-term capital at high interest rates, and then you have to roll over, you borrow more, and it's just a vicious cycle. Mu myaka 3 okuza kyeruppe bwe yafuga amawanga, ebbula ly'emirimu lyalinnya n'obwavu obutali bwa bwenkanya mu byenfuna, era nga bye bimu ebitabangudde embeera y'obudde mu byenfuna ekireetedde amawanga obutaganyulwamu.
Kale ate bwe tweyongerayo kakati ebitongole ebiri ku ddimu ery'okutambuza ensimbi ebweru w'eggwanga leero bivuddeyo ne byegatta ku batereka ensimbi era nga kino bakikoze okwanguya okufuna ensimbi okuva e Bunaayira kisobole okwanguyira bannayuganda. Kino kyakubeera nga kimalawo $1 n'obutundu eza Amerika okusinziira nga bwe gubadde emabegako. Wabaddewo omuwaatwa eri bannansi ba Uganda abali mawanga ag'ebweru naddala mu ngeri y'okusindika ensimbi wamu n'okutereka mu bbanka wano mu Uganda. Bangi ku bantu balabiddwako nga bafereddwa abagenda n'ensimbi ze baba bakoledde okuva mawanga amalala. Kino kye kiviiriddeko bbanka ez'enjawulo omuli DSTV wamu ne kampuni eya Therapy okutta omukago okusobola okugonjoola obuzibu buno. Baffe mu Uganda naddala abo abalina accounts ne Diamond Trust Bank okulaba nti basobola okufuna ensimbi okuva e Bunaayira nga zigenda ku accounts zaabwe. Kino kye kitegeeza nti kigenda kutusobozesa okulaba nti naayo kasoma abadde tatereka ssente mu banka kulona ajja kubanga asobola okutereka ssente mu banka. Ekyokubiri, tukimanyi omuwendo ogujja n'okufuna ssente mu ggwanga gulina ebirungi bingi. Ekisookera ddala nakyo gusobozesa enkulaakulana eya ensi yaffe ate ne gusobola n'enkulaakulanya ey'amaka gaffe nga tuyita mu mpeereza ez'enjawulo. Enkola eno yakutuuka ku bannayuganda abali e Buwarabu, e Bulaaya, America, Kenya, German, Canada wamu ne Europe. Kino nakyo kyakwongera bizinesi okula mu Uganda ssaako n'okuyamba abasuubuzi obutatambula na nsimbi nkalu. All of us know thousands of people are working just in Middle East alone. And when they want to send money, they cannot afford to go for high cost options like the SWIFT or something like that. So that is the space where Therapy can come in and take that business from the diaspora remittance, especially the small value remittance at affordable cost. Omukago guno gwe tusaze olwaleero gugenda kutusobozesa okulaba nti n'abo ababadde teba bankinga bagenda kweyunira okutereka ssente ensimbi zaabwe mu banka. Ekiruubirirwa ky'ekitongole kino kwe kulaba nga Uganda ifuna emisolo ezibalibwamu akawumbi ka dola za Amerika kamu n'obukadde 3 omwaka 2027 bwe gunaatuukira, era nga kino kyakwongera ku byenfuna by'eggwanga nga kwogasse okwanguyiza abantu mu nkola ey'okutereka wamu n'okusindika ensimbi. Kale ate baba ekitongole ekivunaanyizibwa ku nteebereza y'obudde olunaku lwaleero bavuddeyo ne bawanjagira akakiiko ka Parliament aka Natural Resources okubayamba baleme okubagatta n'ekitongole ky'amazzi ate awamu n'obutonde bw'ensi. Abategeeza nti kino kyakutaataaganya emirimu gyabwe era nga bagambye nti newankubadde nga gavumenti eri ku ddimu ery'okugatta ebitongole bo tebasaanye kubagatta na kitongole ekyo. Kino nno kiridde gavumenti okusalawo nti emu ku bitongole byayo bigenda kugattibwa okusobola okukendeeza ku nsansanya y'ensimbi wano mu ggwanga. Bano babadde basinkanya akakiiko bategeezezza ababaka nti ekitongole ky'enteebereza y'obudde kirina emirimu egy'enjawulo gye kikola okugezanga okubuulira bannayuganda ku nteebereza y'obudde buli lunaku, okubuulira abavuzi b'ennyonyi ku mbeera y'obudde nga tebannaba kutandika kuvuga, ssaako n'okubeera bakalabalaba b'obwengula bw'eggwanga nga kale okubagatta ne minisitule y'ebyamazzi kuba kubazza mabega. Our airspace, international airspace, is not regulated, not even by the Parliament, not even by the Cabinet, not even by the President, by those international bodies. And the day they say airspace, Uganda airspace is not safe, then flights can only be taken from Nairobi or Tanzania from elsewhere. The moment they say that, we are cut off. So we are at the mercy of those international bodies who see that flights are kept safe and they are given the right information. You have flown, I'm sure. But the moment they get on the plane, the pilot goes, the captain goes, we are going to fly to Nairobi at this height, we expect winds in this region. Who gives that information? UNIMA. And if we don't give
No pilot in the right state of mind will put a flight in the space. Wabula ababaka basabye abakulu bano okunnyonnyola akakiiko engeri gye bagenda okukosebwamu singa baba bagattiddwa mu minisitule y'ebyamazzi n'obutonde era ne babategeeza nti balina obweraliikirivu nti embalirira yaabwe ejja kukosebwa bya nsusso. Yes, we understand the service and definitely it is very important. So what I want to know from you, what difference does it make if you're an authority or if you're a department, fully functional department in the ministry? Does that fail you to deliver that service? That's what we need to decide here. The question is that what effect will the rationalization cause to you as an individual in terms of Article 28? Thank you. Ate bamu ku babaka bakira bagamba nti okwawukanako n'ebitongole ebirala ekitongole kino kya mugaso eri eggwanga era nga tebawagira kya kukigatta na ministry. Aboogerera lwakubanga keesi yaabwe eri special etya bo dealing ne data eya environment eya weather ate nga data eyo ebeera nnyo mu byennyonyi zaffe mu bya security defense of this country and everything like that. So oyinza okukalabanga akatamanyiddwa nnyo unuma the meteorological department. Samlanifa Agafa Mu Byobusuubuzi. Kale kati ate bwe tuddako mu bitundu ebyakyoli abaka abava mu bitundu ebyo batiisatiisizza okukunga abantu baabwe okwefula ku ggwanga olw'abantu baabwe okuttibwa entakera mu bitundu ebya apa. Abano bagamba nti okuva gavumenti yakizuula nti ekitundu kyabwe kirimu eky'obugagga eky'omu ttaka tebatannaba kutegeera bulungi ne gye buli eno. Abantu baabwe bangi bazze battibwa, abandi bawambibwa ssaako n'okutulugunyizibwa nga kw'otadde n'okubagobaganya ku ttaka. Emboozi eno Hanifa Samula alitukuŋŋaanyiriza era bw'ati abwatutegeezezza ebifudde eyo. Enkaana ku ttaka lya Pali kulungudde kati emyaka 2 miramba ng'abatuuze bagugulana n'abakuumaddembe be bagamba nti babatulugunya nga kw'otadde n'okubatta. Abaka babadde abanyiivu bategeezezza nti gavumenti eveeyo ebabuulire kya bugagga ki ekiri ku ttaka lyabwe olwo batuule ku mmeeza emu bateeseze abantu baabwe kuba bakooye okulaba nga abantu baabwe battibwa. The burning of the houses and the killings that took place, it took place at a very spot called Omodo Kodi. And the people who are riding a motorcycle, once they spot you riding a motorcycle, moving towards that place, they pick a bow and arrow and fire it on you. There's a vehicle which is moving, and that vehicle is having a government number plate, which is the one moving, and people saw arrows inside that vehicle. I also like to condemn the past, insecurity, the killings that took place in Apa, in the strongest possible terms. Number two, I would like to join my colleagues to say that the issue of Apa has never and will never be handled well with the current government. Okusinziira ku babaka bano bagenda kukunga abantu baabwe beekutule ku ggwanga kuba kirabika gavumenti kati yabeerabira nga babatta enkya n'eggulu kyokka ng'ensonga zaabwe tezikoleddwako. We have the laws of the country. Those laws govern the utilization of those blessings that we have for Uganda. Must the people keep dying because of the resources in their own land? That is why sometimes we feel so bad that it looks like we are not embraced by this regime. If regime was embracive, I believe right now we would even have no scrambling. We have the Balalu issue still disturbing us, the charcoal burning, and now again killing. Why do you kill a human being? The issue of Apa has taken quite a long time, and the government is extremely greedy to make sure Apa land is grabbed. Right now they are claiming about 42 square kilometers.
And they are trying to play all kinds of tricks to justify their punishment towards the Acholi community. And also we discovered that APA has the largest oil deposit within the Acholi sub-region. Now we are asking ourselves, if there is mineral underneath and the land was given to an investor, why should you punish the Acholi community? They are trying all their tricks to make sure land is handed over, to make sure the Acholi community are not in that land. Banira bakubidde bakyoli bannaabwe omulanga okubeera obulindaala singa basalawo okulaga obutali bumativu bwabwe babeere beetegefu okubeegattako. We met the president on the issue of Agafa 22 times. And whenever you meet the president would talk very nicely. He would console you, and you think he's going to act. He gives different orders. The president does not stand for his words. He talks different things and gives different directives. He is not trusted at all. On engaging the CDF, in December, CDF was there in Napa. The current CDF, General Badi. And we engaged him, we explained to him, and he promised that he was going to stop the killing in Napa. Now, nothing is being done. Samlanifa, Agafa Mu Byobusuubuzi. Kale ate amu n'emboozi eyo evudde mu bitundu bya Acholi abutereevukiriza okwetutukanye emitwe egikoze agaleero. Agafa Mu Byobusuubuzi olunaku olwaleero Uganda egenda kutandika okukola saminti waayo. Minisita w'ebyobugagga by'omuttaka amaze okuteeka omukono ku ndagaano ekkiriza bamusiga nsimbi okutandika okukola emirimu butongole. Omukwate bingi omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asisinkanya abakulembeze ab'enjawulo. Bano babadde bali mu kutendekebwa wali ekyankwanzi. Abakulu abakulira kampuni za inshuwa basisinkanye bakubye ettooki ku ngeri ki gye basobola okukulaakulanyamu eggwanga. Kale amawulire agafa mu byobusuubuzi olunaku olwaleero bwe tusobodde okuba nga tutambula eyo yonna ya lipoota y'olunaku gye tusobodde okuba nga tukutuusaako nebaza mwenna tetukoze nabo okusobola okuba nga tugiteekateeka ate okugituusa ku mulabi waffe kakati butereevu ku ddakiika 12 zokka ezibula kuwera ssaawa 2 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero okuva eri nze Monica Nabyonga saako n'ettiimu yonna mu Baraka Wambuzi ku kamera ate Shakira Namatovu yabadde mu byuma kkiriza tukwagalize ekiro kirungi osule bulungi mwera. Smart 24, driving business.